It has this direct window to the rest of the universe. There's nothing in between the rest of the universe and Hubble. There's not a single astronomer in the world whose life hasn't been touched by Hubble. Scientists around the world, together with science enthusiasts, the public, science supporters, came together to see here's an opportunity where if we put our wits together and our support together, we could build a platform that opens new eyes to the universe. Let's go for it. Well, astronomers had wanted for generations, actually, to get us a telescope above the atmosphere. The first reference I'm aware of is back in 1925, that it was suggested that we needed a telescope in space. I've read that one of the astronomers at Princeton, this was probably in the 30s or 40s, said that when he died, he wanted to go to heaven and take a telescope with him. And so when the possibility of a telescope in space opened up, astronomers jumped on the idea. Recuerdo estar sentado alrededor de la cena la noche anterior. Habíamos hablado de vez en cuando sobre lo que iba a hacer el Hubble, cuál iba a ser el significado del Hubble, hablando sobre lo que pensábamos que iba a ser el legado del Hubble y esas cosas. Quiero decir, cosas que no puedes imaginar. Ninguno de nosotros podía decir definitivamente lo que pensábamos que iba a ser, pero todos estábamos de acuerdo en que Hubble sería algo absolutamente espectacular, que revolucionaría los mundos de la astronomía y la astrofísica. Simplemente no sabíamos cómo, y creo que subestimamos la importancia científica y tecnológica del Hubble, porque ha eclipsado lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Sound suppression water system has started. T-minus 13 seconds. T-minus 10, go for main engine start. We are go for main engine start. T-minus 6, 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff of the Space Shuttle Discovery with the Hubble Space Telescope, our window on the universe. Nombrado en honor al astrónomo pionero Edwin Hubble, el Telescopio Espacial Hubble es un gran observatorio espacial que ha revolucionado la astronomía desde su lanzamiento y despliegue por el transbordador espacial Discovery en 1990. El Hubble evita las distorsiones producidas por las nubes, la contaminación lumínica y la atmósfera, y tiene una visión nítida del universo. Los científicos han utilizado el Hubble para observar algunas de las estrellas y galaxias más distantes vistas hasta ahora, así como los planetas de nuestro sistema solar. Las capacidades del Hubble han crecido enormemente en sus más de 30 años de vida. Esto se debe a que se han agregado nuevos instrumentos científicos de vanguardia al telescopio mediante 5 misiones espaciales. Al reemplazar y actualizar las piezas envejecidas, estas misiones de servicio han extendido en gran medida la vida útil del telescopio. The first images from Hubble were frankly a little disappointing. They were not as sharp and crisp as we had hoped. It turns out that the mirrors had a slightly misshapen form. This special mirror, 2.4 meters of specially ground glass designed to capture the light of the universe back in time, billions of years, had an aberration, the way my eyes have an aberration, and I wear glasses. And so there was an initial, oh my goodness, what can we do? This icon of exploration that took 50 years to think about to fly has a problem. We were all disappointed, but all hopeful that something might be done to save this spectacular space observatory. And in fact, something was done. We had already planned to be doing servicing missions on Hubble over the years, and so the first servicing mission to send astronauts back to Hubble was designed to repair this problem with Hubble. Los telescopios tienen un rango particular de luz que pueden detectar. El dominio de Hubble se extiende desde el ultravioleta hasta el visible, lo que pueden ver nuestros ojos, y hasta el infrarrojo cercano. Este rango ha permitido que el Hubble entregue impresionantes imágenes de estrellas, galaxias y otros objetos astronómicos que inspiraron a personas de todo el mundo y cambiaron nuestra comprensión del universo. En diciembre de 1993 se llevaría a cabo la primera misión de servicio al Hubble. Su misión era el reparar distintos sistemas que o bien se habían deteriorado en el lanzamiento
o que no funcionaban como debían. Entre otras, en esta misión se repararía el sistema de recogida y despliegue de las células fotoeléctricas que debían dar servicio al sistema, y lo que se denominó la miopía del Hubble, mediante un conjunto de lentes correctoras. En el año 2006 visitaría Almería Claude Nicollier, piloto, científico y astronauta de la NASA y de la ESA, para participar en las segundas jornadas astronómicas de Almería, dando una conferencia sobre esta misión al Hubble, en la que él jugaría un papel muy importante. But we had a target for this mission. We had to catch up with Hubble, and the idea is to go on an orbit which is in the same plane as the orbit of the target, which is the Hubble Space Telescope, and we come on a lower orbit, which means faster orbit, and behind it. Pero la tarea es atrapar el Hubble, y para hacer eso tienes que ir en una órbita en el mismo plano, pero al principio por debajo, una órbita más baja, que es por tanto más rápida, y entrar por detrás del telescopio. And we perform maneuvers on the basis of where we see Hubble in the sky using star trackers. We perform maneuvers so that about 48 hours or 2 days after liftoff, we catch up with the telescope and we are together with it. Hacen maniobras con el transbordador utilizando el propio Hubble, su posición en el cielo, para dirigir el transbordador hacia el Hubble. Y después de 48 horas con maniobras llegan al mismo sitio del Hubble. And here we are about 200 meters away from Hubble over the Indian Ocean. We are both, the telescope and us, moving at 8 kilometers per second, so very rapidly, but we approach it very, very slowly in a very controlled manner with a robot arm in the lower part here, ready for the capture of the telescope. Aquí están sobre el Océano Índico, a 200 metros del Hubble, ambos viajando a 8 kilómetros por segundo, pero acercándose muy lentamente, con mucha precaución, y con el brazo robótico que se ve en la parte derecha abajo de la foto, dispuesto para atrapar el Hubble. Here we go. We got Hubble, we captured it, we installed it in the payload bay on a small platform in the back of the payload bay of the shuttle. This view is taken through the aft window of the cockpit of the space shuttle. Ya hemos cogido el Hubble y puesto en su plataforma dentro del transbordador, y la foto está sacada por la ventana trasera del transbordador. It's an impressively large instrument, about 15 meters long, so it would take about the full length of this room, and 4.5 meters in diameter. El instrumento total es muy grande, 50 metros de largo, 15 metros de largo, pero todavía muy largo, puede encajar dentro de este teatro, y 4 metros y medio de diámetro. The mirror, this is like the mirror in the wide field camera that's used to correct for the spherical aberration in the Hubble. And it's done by putting the same error on this mirror that exists on the Hubble mirror, only with the opposite signs. So the result is that after having the optical image distorted by the primary mirror, the distortion is removed by the secondary mirror. And the result is that you get a good clear image at the end. We had 5 spacewalks, a total of 5 spacewalks following the capture of the telescope and the installation of the payload bay. And one of the important spacewalk was obviously to install the optical corrector in Hubble. Tenían que salir al espacio 5 veces, una vez cogido el Hubble, y una de las veces más importantes era para instalar el corrector óptico dentro del telescopio. We also changed the solar rays, which here have been exchanged but not yet deployed. También cambiaron los paneles solares, que en esta foto están ya instalados los nuevos, pero todavía no abierto. Now this picture was taken on the 5th out of these 5 spacewalks.
La imagen es de la quinta de esas excursiones dentro del espacio. I'm on it. Okay. All right, stop the arm. Stop the arm. Stop. Is the mirror clear? Yes, we're totally clear. We're ready to start in. Okay. Rod, let's come on in. Nadie creía realmente que pudieran hacer todo este trabajo y lo hicieron. Y lo hicieron de manera excelente. Ya sabes, incluso con algunos problemas por el camino. Así que eso devolvió la vida al Hubble. This is the second spacewalk I did with Mike Fall. We had to exchange the main computer of Hubble, so it was kind of brain surgery on the telescope. Eso es la segunda excursión en el espacio con Mike Fall, cambiando el ordenador principal del telescopio. Es como cirugía cerebral. A little later with Mike Fall, we are exchanging that main computer of Hubble after opening the avionic bay door number 1 on the side of the telescope. Entonces ahí están sustituyendo el ordenador principal del Hubble después de abrir la puerta relevante para sacarla al interior. I'm here in the forefront and I'm just holding myself with one hand at the edge of the door of this avionic bay. Está agarrándose a él mismo al telescopio con esta puerta abierta y flotando. A little later we exchange one of the so-called fine guidance sensor, which is used in the attitude control system of the telescope. Y ahí está sustituyendo un sensor que funciona para guiar el telescopio. This is the old fine guidance sensor, big like a grand piano nearly, stored temporarily on the side of the fuselage of the orbiter, and I'm inserting inside the telescope the new fine guidance sensor. Abajo a la derecha se ve el sensor anterior, antiguo, del tamaño de un piano, un gran piano grande, y él está ahí reponiendo el nuevo. Off we go. Hubble is released and ready to take up its scientific work after successful repair. Está el Hubble ya suelto y listo para trabajar después de su reparación. We have here a picture taken of the image of a star with the new faint object camera. Here we have the picture taken prior to the servicing mission without the co-star. Over here on my left is the new picture taken of the same star configuration after co-star. This is the picture of the same galaxy, and then here is the picture taken of the same galaxy through the new wide-field planetary camera that was installed by our gallant and brave astronauts. The pictures are remarkable. The science that will come from the pictures are of historical significance. We will now, because of the Hubble fix, be able to do 21st century science that will enable us to look back on the universe. And this is only the beginning. This is a really tremendous adventure that we've been on, a very challenging mission. Hubble isn't just a satellite. It's about humanity's quest for knowledge. As Arthur C. Clarke says, the only way of finding the limits of the possible is by going beyond them into the impossible. And on this mission, we tried some things that many people said was impossible: fixing stiff, repairing ACS, achieving all the content that we have in this mission. But we've achieved that, and we wish Hubble the very best. I want to wish Hubble its own set of adventures, and with the new instruments we've installed, that it may unlock further mysteries of the universe. I think that's why it was so transformative in space science. It brought space science to the people because it talked about all space. And it stared at key places in all space to tell us what could be. And that is brilliant. You know, space is a tapestry. It's a mosaicism of stuff. Some wish we can't see. Hubble saw a lot of it and showed us how to look at it differently. And that, I think, is its legacy.
Cuando escuchamos algo sobre el telescopio espacial Hubble, piensas en algo, bueno, que es un telescopio, que es un gran trozo de metal, que lo lanzamos al espacio, que está muy lejos, está viendo cosas que son muy esotéricas, que yo no entendería. Lo que les pediría que hicieran es que tomen un poco de tiempo y miren alguna de esas imágenes, porque sí, por el mérito artístico de cómo se ve una nube gigante formando cientos de estrellas. Incluso si realmente no entiende qué es eso, comience simplemente mirando estas bellas imágenes y luego empiece a leer. Pasamos por muchos problemas. Nuestros maravillosos escritores científicos están tratando de describir lo que realmente está viendo, el drama, la escala y también la conexión. Estás mirando un lugar donde nuestro Sol, nuestro sistema solar y tu cuerpo provienen literalmente de estos lugares de los que el Hubble está tomando una fotografía. Estas nubes gigantes que producen cada elemento químico que hay en el universo. Eres parte de la historia y sé que puede parecer difícil. Los científicos pueden parecer personas muy distantes, muy diferentes del resto del mundo. Y no lo somos en absoluto. Los científicos son como tú. Los científicos son los vecinos y sus amigos. Y si alguna vez ha hecho una pregunta o si alguna vez miró hacia el cielo nocturno con asombro, ya sabe, es uno de los nuestros. El Hubble es para nosotros una pieza de maquinaria en la que hemos puesto nuestras esperanzas y nuestros sueños, nuestras tesis doctorales y nuestras discusiones y nuestras frustraciones. Y 30 años después, este cilindro de metal en el espacio lleva las almas de decenas de miles de personas. Es algo que simplemente es una parte maravillosa del ser humano. Lo que tocamos empieza a llevar consigo parte de nuestra humanidad. Congress wasn't at all sure that it wanted to pay for the Hubble. And it took really a major effort on the part of the astronomical community to lobby Congress to get the final funding approved. Now, Proxmire, who was you may not want to use this story, but I think it's a good story. I'd love to hear it. Proxmire was noted for the fact that laughing at the ways government wasted money. And he sent a question to NASA headquarters saying, why should the American taxpayer pay for something like the Hubble? And I did a back-of-the-envelope calculation, and my answer was that for the cost of a night at the movies, every American taxpayer would have 15 years of exciting discoveries. And I may have been off by a factor of 3 or 4, depending on how you figure launch costs and the servicing missions and some other things. But even if it ended up being one night at the movies every year,
I think Hubble has been worth it.